Oi, pessoal, boa noite. Fábio Mota falando para mais um IndyCast. Estamos falando do IndyCast 91 e hoje, mais uma vez, mais uma tradição que só o IndyCast Brasil faz aqui no Brasil e na América Latina e nos países de língua portuguesa. Nós trazemos pessoas que fizeram a carreira da Indy de uma forma direta, sendo brasileiros, sendo americanos, europeus, latinos, de qualquer lugar. Isso no Brasil, na comunidade latino-americana, na comunidade portuguesa, nós só vemos aqui no IndyCast Brasil. Então, desde já, eu já convido você, deixa seu like, inscreva-se no nosso canal, nos ajude nessa empreitada, porque daqui a pouco, depois da abertura, tem novidades interessantes aí. Então, vamos com tudo. Cadê a abertura? Tá aqui. Oi, pessoal, de novo aqui de volta. Antes da gente trazer o nosso querido convidado, dois anúncios muito importantes. Hoje a IndyCast anunciou a renovação de contrato com a NTT, já é um parceiro de longo tempo, um parceiro comercial, um parceiro de tecnologia. Eu tive a honra e a alegria de poder trabalhar nessa empresa. Eu sei que o que eles fazem é muito sério, é muito importante. E isso, uma empresa está sendo reconhecida pelo talento da outra. Tanto a NTT com a IndyCast, com a IndyCar Brasil, calma, com a IndyCar, e tanto a IndyCar junto com a NTT Group também. Então, eu acho muito legal. O segundo anúncio eu queria passar para vocês agora, oficial. Saiu o credenciamento do IndyCast Brasil, e o IndyCast Brasil estará nas 500 milhas de Indianápolis agora em maio. Então, fiquem atentos, porque muita cobertura, muito assunto, muito material exclusivo vai ser trazido aqui para vocês. Já nos apoiem da forma mais barata que tem, sem pedir dinheiro, sem pedir assinatura, sem nada. Inscreva-se no nosso canal. Ajudem nesse crescimento. O convidado que a gente está trazendo agora é uma lenda da fotografia e conhece muito de automobilismo, porque ele foi um dos maiores fotógrafos da IndyCar. Eu tenho a honra de apresentar Mike Levitt. Um minutinho, e eu troco aqui a câmera. Good evening, Mike. I was talking to the Portuguese guys that I have the honor to receive one of the most important photographers of the kart history around the world. Thank you very much to join us. Thanks. Pessoal, eu vou falar em português e inglês e o Matheus, como sempre, vai estar traduzindo. Mike, eu vou perguntar para você o seguinte: quando você começou com a fotografia e principalmente quando você começou com a fotografia no automobilismo? Mike, when you start your life as a photographer and Yes. essentially when you started your life as a motorsports photographer? I started in 1982. I worked for television for the first Detroit Formula One race. And that was my first time working at a racetrack. Thanks. Então ele começou em 1982, fotografando a Fórmula 1 no Grande Prêmio de Detroit. Ele trabalhava pela TV naquela época e ele começou nessa época no Grande Prêmio de Detroit para a Fórmula 1. Okay. So then in 1993, I decided I would go to the Detroit kart race and bring my cameras and pretend that it was a job. So I shot. Sorry. Let me just.
Então, em 1993, eu peguei minhas câmeras e fui no Grande Prêmio da Indy de Detroit e fui para lá fingindo que eu era um fotógrafo, fingindo que eu estava lá trabalhando. Go ahead. Okay, and then it was great, and I love the pictures, and I actually made money. So I thought, oh, this is really easy. So the next year, I decided to go to Long Beach, and in Long Beach, I connected with pretty much every client that I have now. I got a crash picture of DeFerrin and Tracy. And I think maybe that might have been, I can't remember exactly the year, but it was Long Beach. Every magazine bought the picture, and I started relationships that are still going now. I was very Nice. lucky. Nice. Então, no ano seguinte, eu fui para Long Beach e eu entrei em contato com basicamente todos os clientes que eu tenho até hoje em dia. E aí eu tirei uma foto do acidente do Tracy com o Gil de Ferran. E essa foto saiu em revistas e ela ficou famosa e me deixou famoso graças a essa foto desse acidente. Good. And then after that, like 3 years later, I was so busy with IndyCar, with kart, that that I had to quit my job. And I went in and I told them I'm finished. I'm going to be a race car photographer, and they laughed and they said, "We'll see you in the fall." and I haven't come back since. So it's been working great. It's been amazing. Nice. Então, ele falou que 3 anos depois, ele estava tão envolvido com a kart, que indo para tantas etapas, que ele chegou no trabalho dele, que ele tinha um trabalho fixo, que ele chegou lá e disse assim, então, pessoal, tchau, vou fotografar em IndyCar. E eles riram da minha cara e falaram, ok, a gente espera aqui no outono, provavelmente isso era antes, te vejo no outono, e deu certo, e ele está até hoje fotografando e muito feliz fotografando a Indy. Cool. So anyway, since then I started with kart. Kart is my first love. For sure, 100%. I think the years from maybe 96 to 99 were a peak in American racing. Great drivers, teams, manufacturers, 4 engines, 4 chassis, 2 tires, lots of excitement, great drivers. Then the split happened. During the split, I decided that we would cover both series. Mm-hmm. So we stayed with kart and added in IRL. Everyone thought we were crazy, but I thought maybe I can have twice as many photographers working. And for a long time, we worked for both series. We worked publicly for kart and secretly for IndyCar. And then when they merged together, nothing ever changed for us. We always had friends on both sides. And because we were honest, everybody trusted us and they knew that we weren't, doing anything bad. So when the reunion happened, it was great for us too. Okay. Not just the teams. Cool. Então, ele trabalhava na Indy, ele falou que a kart foi a primeira paixão dele, foi aquela época de 96 a 99, que foi o ápice, tinha quatro motores, 2, 3, 4 chassis, 2 fabricantes de pneu, muitos pilotos bons, muitas corridas boas. Então, essa foi quando ele se apaixonou de verdade. E depois disso, quando surgiu a IRL, ele teve a ideia, que muita gente achou que ele estava louco, de dividir a equipe entre kart e IRL, de car. E a gente que achou que ele estava louco, mas ele achou que foi uma boa ideia. Ele fazia em segredo, ele era oficialmente na kart e extra-oficialmente na IndyCar. E quando teve o merge back em 2008, tudo continuou. O merge, quando teve o merge em 2008. Eu sei, mas tem gente, vamos falar em português, tem gente que não entende o que é merge. Quando eles se juntaram, quando teve o casamento. O casamento de novo. Então, eles basicamente nada mudou nessa época.
eles continuaram trabalhando de boa, todo mundo viu que o trabalho deles era muito bom, e o trabalho simplesmente foi muito reconhecido, e tudo continuou muito bem depois disso. Go ahead. Mike, Mike, como eu falei para você, eu tenho um irmão que o automobilismo me deu, um cara que trabalha junto comigo, é um meu outro sócio aqui no IndyCast Brasil, chama-se Everton Ruppel. As I mentioned before, previously, I have a friend, a brother from other mother, a guy that support me in IndyCast Brasil for the arts and photography. His name is Everton Ruppel, and he's asking you just one thing. Matheus, traduz aí, por favor. What was your biggest Code Brown in the tracks for you? Big Code Brown for you. For me personally, yeah. You know, I have to say that two things happened that should have scared me more than they did. The first one was at Homestead, and I think Greg Moore lost a wheel, and we were on the island between the pit lane and the track, and there was a big crash. You couldn't see anything, and some of the guys are standing up taking pictures. Other guys are covering up. And somebody took a picture with me in it, and Greg's wheel came down and crashed right in the middle between the two walls where we were, and probably missed me by about, I don't know, maybe 20 feet, 30 feet, and I never even knew it. I never even knew the wheel was there. The other really, really bad one was at Laguna Seca, Stefan Johansson. So this is going back a little bit. Lost his wing at the top of like a turn one coming down the hill. So he got to the bottom and he didn't even slow down because he didn't have any downforce. And he came through the dirt, and then you couldn't see anything. There was just a cloud. And I decided to go jump behind the IndyCar safety truck, and he ended up where I was. Wow. Those are the two big ones. Wow. Let me try to translate it. Okay, sorry. Então, o primeiro susto dele foi em Homestead, Miami, com o Greg Moore perdeu uma roda e ele estava naqueles dois muros que separam a pista do pit lane, e ele estava lá e tinha vários outros fotógrafos lá, e a roda do Greg Moore caiu entre ele e o outro fotógrafo. Ele não acredita como é que não acertou ele. Ele nem viu a roda batendo, porque eles estavam abaixados fotografando. Então foi bem assustador. E o segundo foi com o Stefan Johansson em Laguna Seca. Ele perdeu a asa traseira logo depois da curva 1, quando ele sobe, começa a descer para o Andretti Hairpin, e ele estava lá pro lado de fora, e quando tu perde o aerofólio, tu fica sem downforce nenhum. Então, mesmo que ele tivesse freado, não tem downforce, então ele não reduz a velocidade como deveria, e quando o carro passou pela caixa de brita, que lá é basicamente areia, levantou poeira, ninguém viu nada, e o Mike correu entre as duas caminhonetes que tinha de socorro lá, e o carro foi parar exatamente onde ele estava. Então, se ele não tivesse se mexido, o carro tinha parado em cima dele. Wow, that's huge. I know the feeling. Yeah, I mean, try to know. You know, I know. It's actually worse for me when something bad happens to like one of my friends. I mean, the one that I think about is Sebastian, when he had his big crash at Indy, Bourdais. I saw it on the screen and I heard it, and I saw the car go straight into the wall, and I thought to myself, that guy is dead for sure. You know, my friend has died. But then 3 days later, I'm in his hospital room and he's showing me his scars. So, you know, I deal much better with things happening to me than with other people. I had a hard time with that because, you know, at this point in my career, there have been many people who I've known who've died on the racetrack. And some of them I knew really well, some of them not very much at all, but I still have a really hard time with that whole end of things.
Então, ele falou que ele tem mais dificuldade de lidar quando algo acontece com algum amigo dele, com alguém que ele conhece, do que com alguma coisa que poderia acontecer com ele mesmo. Então, ele lembrou agora do acidente que teve o Sebastian Bourdais lá em Indy, que ele bateu de frente, 90 graus no muro. A impressão que o Mike teve foi que o Sebastian tinha morrido naquele acidente de tão forte que foi. Mas aí ele levantou tranquilo, entre aspas tranquilo, mas ele saiu do carro e uns dias depois ele estava no hospital com o Sebastian e o Sebastian estava mostrando as cicatrizes para ele. Então o Mike tem mais dificuldade de lidar com ele já sabe, a gente sabe, né, que bastante gente perdeu a vida no automobilismo, então ele tem mais dificuldade em lidar com isso. Ele acha mais difícil lidar com a morte de outras pessoas do que lidar com o próprio cuidado dele. Yeah, I know that feeling. Mike, Yes, sir. Every guy from US that come to us, I made this provocation. Eu tô falando para ele, pessoal, que todo mundo que vem aqui dos Estados Unidos eu faço uma provocação. Eu vou perguntar para ele se ele prefere ser o Roberto Moreno que roda na volta de apresentação ou Roberto Guerreiro. Roberto Guerreiro. E como é que é o nome daquele outro menino que bateu? Qual deles? Hildebrand. Ou ele prefere ser o Hildebrand que bateu na última curva. Mike, as I told you regarding my provocation, which do you prefer? Roberto Guerreiro spin out in the pace lap, or J.R. Hildebrand hit the wall in the last lap? Oh. Why I'm asking you? Let me share, because I understand that is the photo from you. Hold a second. What do you believe from this sprint? Yes. So, okay. So this moment, I'm up on the roof of the pagoda, okay? And I'm watching JR about to win. So you get ready for the checkered flag shot. You focus, you prepare, you rehearse for a few laps, and you're ready. So I saw JR hit the wall, and I just kept following him because honestly, I wasn't even paying any attention to Dan at all. And so I just followed JR across because I thought he was still winning. So I thought, oh, this is going to be the greatest checkered flag shot of all time, of this car dragging against the wall with the sparks. Unbeknownst to me, I actually captured the moment that Dan passed him. Totally an accident. Ok, let me. Então ele falou que essa foto ele estava no topo da pagoda, que é a torre, né, de controle, que tem aquele formato de pagoda, e ele estava lá para fotografar. Ele já viu que o Hildebrand já estava liderando algumas voltas, então umas voltas antes do final ele estava treinando, como todo fotógrafo faz, para acertar a velocidade e tudo, todas as configurações da câmera, o ângulo também. Ele estava testando e quando ele vê na última volta que o Hildebrand está no muro, ele não se percebeu tão rápido e ainda assim, quando ele viu as faíscas, ele achou que ele ia ganhar. Mas aí, sem querer, vamos dizer assim, ele acabou pegando quando o Hildebrand foi passado ali no finalzinho. Incredible. Oh, that picture makes me laugh. Yeah, and I honestly, I feel horrible for JR because that is the defining moment of his life. Yeah. And he's really a good driver, and he's really a smart, good guy. And I can't even imagine that being, every time somebody thinks of you, they think of this. Yeah. Então, toda vez que eu vejo essa foto, eu dou risada porque isso foi o momento que definiu a carreira do Hildebrand. Ele considera o Hildebrand como um bom piloto, um cara inteligente, um cara gente boa, mas quando a gente pensa no Hildebrand, vem essa imagem, então chega a ser um pouco triste de ver o que acontece, como as coisas são, né? Por mais que ele tenha feito coisas boas, isso aí é o que vai ficar marcado a carreira dele para sempre. Maybe the sponsor did not like this picture. Talvez o patrocinador não tenha gostado dessa foto. I don't know. Okay, let me back for the other. Oh my God.
I have another question from our friends from chat. Okay. When you have in Brazil, have you been drinking a caipirinha? Oh yeah, yeah. So, Oh, what well, about your impressions from Brazil? Quais são suas impressões do Brasil? well, first, before I went to Brazil, Brazil came to us. So in the 90s, we had Brahma, we had Hollywood, we had Pac West and Pac West Hospitality. So every Friday night, you would go to Brahma and you would get beer and I don't know if I'm pronouncing it right. Feijoada? Feijoada? Feijoada. 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 Yeah. Yeah, so you'd have beer and feijoada at Brahma, and then you'd go to Pac West and you'd have caipirinhas. Wow. Let me translate. Okay. Então, nos anos 90, ele disse que o Brasil veio até eles antes dele ir para o Brasil, porque tinha a Brahma, tinha a Pac West, tinha a Hollywood. Então, ele ia no hospitality no hospitality lá da Brahma, e aí tomava cerveja de graça, comia feijoada, e aí ele saía de lá, ia pro hospitality da Pac West, e aí ele tomava caipirinha. Okay. So once we started going to Brazil, it was, I cannot explain how amazing it was. It was so much fun just to be in Brazil, but also to be at the racetrack was really different, because the first thing I noticed about Brazil is that you have very serious, very professional racing journalists in Brazil, very well informed, and that was something we really don't have in the US very much. We have, we had Robin Miller, we had Gordon Kirby, but like TV people, there was nobody who knew anything. So I go to Brazil, the media center is full of like really good people. So I'll give you a break. Oh, thanks. Então, ele falou que foi incrível, foi uma experiência muito boa, foi muito divertido. Mas uma coisa, porque tá no Brasil e também tá na pista, né? E uma coisa que ele achou bastante diferente é que tem muita gente capacitada no Brasil, muitos jornalistas capacitados, de TV principalmente. Como ele citou exemplos, tinha o Robin Miller, o grande Robin Miller, saudoso, mas fora essas pessoas, tipo Robin Miller, que são mais assim especialistas no assunto, que são de revistas principalmente, quem é de TV, ou quem era de TV naquela época, não era especialista, e aqui no Brasil a gente tinha os exemplos que a gente sabe da época do SBT, que ele ficou bastante, ele chegava no Media Center e estava cheio de gente boa no assunto, de jornalistas muito bons. Good. That's a compliment. That's a great compliment. Yeah, no, I mean, it was true. So then we started out at Rio, and I had never been to a churrascaria, for example. And it was amazing. We went to Porcao, and it was so fun. Hollywood took over a bar and hung the cars from the ceiling, and we went in and we're on the second level, and there's beer from taps. You just pour your own beer, and then we had dinner, and then they let all on the bottom floor, they let all the people in, like regular people, and they were a few guys, but a million women. And the women in Brazil are spectacular, and the whole experience was magic, because all of the things that are missing from American racing, glamour, fun, parties, excitement, friendship, all come from Brazil to the United States. Nice. Então ele falou que, por exemplo, o que mais marcou ele ali foi
ele ter ido na churrascaria, no caso foi a Porcão, né, lá no Rio. Eu não sei se ela ainda existe, Fábio. Não, infelizmente não. Então, Porcal's gone? Porcão is dead. Oh, well, então, okay. sorry. Então, ele falou que lá no Porcão, a Hollywood suspendeu uns carros e eles estavam no mezanino, pelo que eu entendi. Uhum. Então, no terraço, no andar principal do Porcão, tava pessoas normais e no terraço estavam o pessoal da Indy. Então, tinha muita gente lotado, não sei, milhões de mulheres, e ele falou que as mulheres brasileiras são, que é verdade. E, enfim, então é maravilhoso. Ele falou que isso é uma coisa que não tinha na época nos Estados Unidos, que é a amizade, o glamour, a festa. Isso quem levou para kart foram os brasileiros, então ele acha isso fenomenal. Mike, Yes. eu vou falar para ele, pessoal, que isso é realmente importante, porque criou-se um laço. Eu confesso que eu não sei como era em São Paulo, mas nos eventos do Rio, era um clima muito triste no final da corrida, quando eles estavam se preparando para ir embora e, tipo, vamos nos ver no próximo ano apenas. Mike, I was talking in Portuguese when the Rio event, I don't know how about the São Paulo, and you could share with us later. When you guys come to Rio, I remember because it was a big family meeting for a lunch at the Sunday. And it was a great time for us to meet you as idols. And when you guys go back to US, we have a promise. Oh, see you the next year. See you later. Let's chat. Let's encourage to maybe you try to go to US to make some events there. Anyway, for us from Brazil, it was magic because we understood that the American guys come here, and when we realize, guys, that is the best person that you want to show is an American in a racetrack. You guys are talking about, revealing a lot of things, a lot of love. It's amazing. Yeah, it was great. We loved it. And I loved San Paulo too. It was completely different than Rio. But I think San Paulo was a better racetrack, like a really, really great racetrack. And the experience of, we all stayed in the Holiday Inn right inside the circuit was really fun. But I have to tell you a story about that hotel. Have you seen the picture of the airplane? No. Oh my God. That I remember of. I should have sent it to you. So I went to the roof of the hotel to shoot the start of the race. Hold on a second, Mike, please. Okay. Mateus, let's go. Okay, let me translate this first part, okay? Okay. Então, ele falou que ele adorava o Rio, mas também ele adorou a pista de São Paulo, ele adorou São Paulo. Que era incrível aquela pista. Que era uma pista incrível, e eles ficavam no hotel que fica ali no miolo. O Holiday Inn, que ficava Holiday dentro Inn, da pista. que era dentro da pista, dentro do círculo da pista ali. Go ahead, Mike. Okay. So I go up on the roof of this hotel to shoot the start of the race, and it comes right down, I think, the Sambadromo. Yeah. The Sambadrome. Yeah. So I'm lined straight up perfect. And there's the flyover, and there are two jets, and they are really low. Like I'm maybe on the 13th floor, and I'm looking down. They're maybe on the 5th floor. They're right over the front stretch. So I'm taking the picture, and I see this jet coming, and he's below me, and then he starts pulling up, and I think this guy is going to hit the building because he's not pulling up enough to make it. And right at the end, he goes like this and goes sideways. Wow. Let me try to translate the first part. I'm going to go look for the picture. Okay. So you translate. Ok, então ele foi tirar foto da largada de cima do hotel do Holiday Inn, pegar foto da largada, então ele estava tipo no 30º andar do edifício, provavelmente, imagino que seja no topo do prédio, e aí ele viu os dois aviões vindos, os dois caças, que devia ser
F5, talvez o Mirage. Quando MX. ele foi procurar a foto, e aí os aviões estavam como se fosse no 5º andar, porque estavam dando um rasante. E o avião foi aproximando, e ele achou que o cara não ia subir o suficiente para desviar do prédio, ele achou que ia bater no prédio, mas aí de última hora ele puxou para o lado, cada um puxou para um lado do prédio e desviaram. So anyway, I thought for sure that at that time that I would be the star of a big plane crash story, but for some reason I can't. So I can't figure out a way to share my screen, but I will do this. Uau! Uau! Aí a foto. Oh! Are you? AMX. Nice. It is a Brazilian, Italian and Brazilian jet called AMX. Yeah. And that was not a zoom lens. That was a wide lens. So it was pretty crazy. Yeah. Amazing. But in all seriousness, every time we came to Brazil, it was always fun. I always had friends there that I met, racing in the US. We would, do you guys know Beto Issa? Yeah. Yeah, Beto would pick us up and take us to dinner at famous places in São Paulo. It was really great. Então, ele falou que ele sempre achou maravilhoso o tempo que eles estiveram no Brasil. Ele fez muitos amigos. Por exemplo, o Beto Issa, ele acabou de falar que levaram eles para as churrascarias lá em São Paulo, para as melhores churrascarias de São Paulo. Então, ele sempre teve sempre gostou muito de vir para o Brasil. Maravilha. A gente tem algumas perguntas aqui no chat. We have some more questions in the chat. Mike, vamos lá. Você já falou Rio, São Paulo, já falou da caipirinha. When you working in a kart, which driver that you find is amazing guy? Eu perguntei para ele qual o piloto que ele achava maravilhoso na época que ele trabalhou na kart. A pergunta aqui do... Hold a second, Mike, please. É a pergunta, eu perdi. Pergunta do nosso amigo Gilmar aqui. Let's go, Mike. Now, between 1996 and 1999? Yes. Zanardi, for sure. Zanardi, Montoya. Yeah. Those two guys. Now you stepped into Fabio's foot, Mike. But hold on, there's more. We're only talking those 3 years. First Zanardi amazed me, then Montoya amazed me. Greg Moore never got a good car. No one ever knows what he could have done because his car was bad. He had a bad engine. He would have been at Penske, and we would have found out. Yeah. To me, at that time, those were the 3 guys. But I have more. But go ahead, translate. Okay. That's a provocation before you start. Ele estava falando aqui, pessoal, que o Zanardi, sem dúvida, que o Montoya e o Greg Moore, que ele tinha sempre equipamentos ruins e fazia diferença. Era um excelente cara. Realmente era. O que ele poderia ter feito numa Penske? But, Mike, do you have anything against Penske, red and white? Because you did not mention Alan Sergio. You did not mention Gil Ferro. So, here is the thing. Going forward from 1999. It's a joke, please. Yeah. But in my opinion, and you guys, I don't know what you're going to think about this, but I think in terms of all of the IndyCar drivers I have known, Helio Castroneves is number 1. Eu fiz uma provocação para ele, pessoal, porque eu falei assim, vem cá, você falou do Montoya e falou do Zanardi, ambos Ganassi, e falou do Greg Moore, que era da Forsythe.
Não tinha nada, um carro branco vermelho, Penske, nada. Aí ele falou que de todos, assim, o que ele considerava mais especial era o Hélio Castro Neves. E realmente o Hélio ele é especial de verdade mesmo. Yes, Mike, Helio is really special, guys. He's a special driver. He's amazing. Deserve all the things that he got. Not the fastest always, though often the fastest. But what Elio has that no other driver has as much of is heart. Elio is a passionate guy. People misunderstand him and think it's fake. I know him. It is not fake. So I have a story. When the year before last, when Roger Penske let him go, he was very upset. Very, 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 very upset. Uhum. And we showed up in Indianapolis and he was in Michael Shank's car. Nobody expects Michael Shank to win. Yeah. I saw Elio was fast the first day. He had a good car. And I told everybody, I said, Elio's going to win. And they said, ha ha, you're a funny guy. Elio will never win. He's old. His car sucks. He's on a little team. I said, no, I know what's going on inside of Elio's heart. I said, Elio will give all plus more to win this race. And I was rewarded. Yeah. But I didn't bet because I have such bad luck at betting. If I had bet on Elio, then he would have lost for sure. So, Let me try. yeah. Então ele falou que o Hélio nem sempre é o piloto mais veloz. Ele é veloz eventualmente quando precisa, vamos dizer assim. Mas ele falou que uma coisa que o Hélio tem é coração. E ele ama o que ele está fazendo. Ele sempre amou e ele disse que isso que ele demonstra não é fake. Ele está sendo bastante honesto com os sentimentos dele. E ele contou uma história que foi quando ele saiu da Penske. Ele ficou bastante mal, assim, bastante triste, chateado. E no ano seguinte, quando o Mike encontrou o Hélio lá em Indy, no carro da Michael Shank, da Meyer Shank, ele falou assim que ele viu como é que o Hélio estava de espírito. E no primeiro dia o Hélio foi bastante rápido com aquele carro. Então o Mike falou assim, falou para todo mundo, o Hélio vai ganhar. E todo mundo deu risada, ele, seu gozador, não sei o que. E ele falou assim que se ele tivesse apostado nisso, ele não apostou, mas se ele tivesse apostado, o Hélio não teria ganhado, porque ele tem bastante azar em apostas, então ainda bem que ele não apostou. Good one, Mike. Mike, Yes. você trabalhou, como você mencionou, na IRL e na kart. Eu tenho uma pergunta do nosso amigo fotógrafo. O que você achava daqueles carros V8 Stop Block quando você trabalhava na IRL? So, I asked you about when you mentioned that you work officially for the kart. Yes. And eventually as a IRL photographer. Yeah. What do you think about those V8 stock block cars that I really love it? What do you think about the IRL event as well? I admired the teams and the drivers. I thought the formula, meaning the car and the engine, was really bad and dangerous. And I didn't like the races. I didn't like the mile and a half. And here's the problem. The problem is there was not enough power and too much downforce, so anyone could drive that car. You, me, any other guy, if we got in and had the balls, we could drive that car around Indianapolis. No skill. So the problem is the fast guy can't get away from the talented guy. Dario Franchitti is exactly as fast as Danica because the car is equivalent. They both have their foot to the floor. So they run around in a pack, and it's stupid and meaningless and dangerous to me. Juan Pablo Montoya said the first time he drove the IRL car, he got in
and there was a press conference, and they said, Juan Pablo, do you want to make any modifications to the car? He said, yes, I need to put Velcro on the bottom of the gas pedal because my foot gets tired holding it on the floor all day. Good one, let me translate. Okay. Então, opiniões um pouco polêmicas aqui, na minha opinião. Ele falou que ele achava essa fórmula da IRL um tanto quanto perigosa. Ele respeitava muito os times que estavam lá, mas a fórmula ele achava perigosa e desnecessária. Ele falou meaningless, sem sentido, no sentido de que os carros tinham pouca potência, muito downforce, então qualquer piloto podia estar lá pilotar, o Fábio podia estar lá pilotando, eu podia estar lá, o Mike podia estar lá, qualquer um, que não ia fazer diferença, porque eles andavam principalmente nos ovais de 1,5 milha, pé embaixo, num pelotão, era corrida de pelotão, um carro não desgarrava dos outros, então como ele mesmo disse, o Dario Franchitti não conseguia ter vantagem nenhuma para a Danica, se fosse o caso, né? E então para ele não tem sentido e é muito perigoso. Ele contou uma história do Montoya, depois da primeira corrida, teve a coletiva de imprensa e alguém perguntou para ele, o Montoya, o que você mudaria no carro aí hoje? Ele falou, eu só precisaria colocar um velcro embaixo do acelerador, porque eu tive quase câimbras e minha perna direita estava cansada de tanto segurar o acelerador lá no fundo o tempo inteiro. Good one. Oh, Mike, do you know this guy? Oh yeah. One of the most beautiful car schemas I ever had in the late great year kart season, 2002, and Paul Tracy and his Lola from Green Honda. It was truly amazing. Eu tô falando aqui, pessoal, desse cara, o último ano da kart, na verdade, com o Paul Tracy nesse carro de 2002. Eu perguntei para o Mike o que ele achava do Paul Tracy. So, what do you think about Paul Tracy? As a person or as a driver? Both. Just to make it difficult. As a driver, I think he was pretty talented. But I think he suffered because he was too big for the car. So he raced at a time. No, seriously, he raced at a time that they weighed the car without the driver. So he had maybe a 50-pound weight penalty to Damada. So 50 pounds is a lot. And I think that hurt him a lot. I don't think he was the best guy. I think he was pretty good. I mean, if I had to pick Dario or Paul for my race team, I would pick Dario for sure. But I think Paul was pretty good and created a lot of trouble for himself with the things he did and the way he acted. I know that Roger Penske had him, I think, for 1 year and said, get that guy out of here. So you can generally, Roger's pretty smart. Yeah. So, I mean, good, very talented, but again, he never quite put it all together. Well, I guess he won a championship, but in a pretty easy to win a championship year, is how I would put it. Yeah. Yeah. Então ele acha que era um piloto ok, um piloto bom. Ele acha que apenas ele era um cara grande, né? Todo mundo sabe que o Paul Tracy era gordinho. E ele tinha aí uma defasagem ele falou que ele brincou, ele tinha um pênalti já de 50 pounds, né? Ele falou. Mais ou menos uns 30 quilos. Uns 25, 30 quilos de defasagem para Cristiano da Mata, por exemplo. Então, isso aí nessa época que os carros eram bem leves e o carro era pesado sem o piloto, então era uma penalidade bastante forte. E ele era um cara ok, não era um cara grande, um grande cara, pessoalmente falando, era apenas um cara ok. E como ele disse,
o Penske, o Roger Penske aguentou ele por um ano, então o Penske é um cara bastante esperto, então dá pra gente tirar conclusões a partir daí. I'll try to speak in Portuguese firstly. Okay. Pessoal, vou perguntar para ele que há 2 semanas atrás nós tivemos o querido Tom Wurtz da equipe Penske, e o Tom trabalhou com o Paul na Newman Haas. Então vou fazer um comentário sobre a questão das asas que o Cole Haas vivia reclamando. Mike, our good friend Tom Wurtz from Team Penske, Newman Haas, Target Chip Ganassi, and the KV Racing joined us a couple weeks ago, and I was talking to him regarding Paul Trace's behavior, and he shared with us that when Penske left the team to join back to Team Penske, Cole Haas, thanks God, because I don't want to pay each more front wings that when Paul Trace destroy my car. Oh, I believe it. Yeah. Ele falou que realmente acredita. We have another car. Yes, I know. Speaking of front wings. Not only from the front wings. If you consider the side of the car, the back, and the fines as well. Yes. So, according to my friend, who is one of the owners of this team, they bought more front wings from Lola this year than all of the other teams put together. Yes. Uau. Ele falou aqui, pessoal, que uma fonte da equipe, uma fonte muito próxima, confirmou aquilo que o Tom Wurtz disse, que naquele ano a Newman Haas comprou mais asas da Lola para o Paul Tracy do que todas as equipes juntas. Então vocês podem entender o desespero. E uma asa daquela é cara, não é barata. The front wing was not a cheaper device. No, not that. No longer a cheaper. You remember those guys? Oh yeah, for sure. Yes, all friends of mine. He's now a former driver in Brazil, maybe running in a smaller event. Yeah. Para quem não sabe, pessoal, esse aqui é o Max Wilson, quando ele correu na equipe que era a equipe do Aciero. You remember that? Blair. Arciero Blair. Yeah, Aciero Blair. Yeah. Yep. It was only 1 year he ran that because after that he moved to Australia. You remember this guy? Oh yeah. O que você acha dele? Yeah. Great guy. I still see him everywhere. Here's the thing about Roberto. Because he's very old, he has trouble getting a ride, but I keep explaining to people that he's old, but he has low miles because he hasn't been driving very much lately. So he's in good shape for an old guy, and they should hire him. I think Roberto is always been a very, very fast guy who was unlucky with rides. That's what I think. Super good guy. Yeah. Ele disse que o Roberto, então, ele brinca que o Roberto é um cara que ele pode ser velho, mas ele tem baixa quilometragem, porque ele não era sempre que ele estava correndo, então ele estava sempre em good shape, em boa forma. E ele acha que ele sempre achou o Roberto um cara muito rápido, só que não teve muita sorte na carreira, então é uma pena. E esse outro rapaz aqui? About this guy? What about TK? Well, here's the thing about TK. Like Roberto, not lucky with his rides. So TK, Elio, me, all of my friends, we all started out about the same time. And
Actually, in Indy Lights, I think TK was better than Elio, and I think if you had to pick a Brazilian guy from that era, you would have picked TK, but not as lucky with the teams. You know, I mean, even when he won the Indy 500, it was with a weird team. So I think that having had better luck with teams, he could have won multiple times the championship for sure, because he did one thing that I still remember to this day. On ovals, he is the bravest. He goes the fastest into the corner. So you as a photographer, you get into a rhythm and you shoot like this. Yeah. And Tony comes along and he's driving out of your frame because he's a little bit faster than everybody else. And again, like Elio, a lot of heart. This one, that guy, a lot of passion, super fit, works so hard. You know, I know he says he's retiring this year, but I will only believe it when I see it. Então ele falou que entre o TK entre o Tony e o Hélio, os dois assim eram muito bons, mas na época da Indy Lights, ele acha que o Tony foi melhor. Então ele só acha que o Tony teve comparado com o Roberto, ele não teve tanta sorte como o Hélio, por exemplo. Então, se fosse escolher só pelo talento, baseado na Indy Lights, o certo seria escolher o Tony, porque ele estava um pouquinho melhor. Mas também é um cara muito veloz, como ele disse, da mesma forma que o Hélio, é um cara de muito coração. E ele ainda tá fit, né? Ele corre de bike e tal, então ele tem um fitness bastante avançado. E o Mike acha que ele só vai acreditar que o Tony se aposentou depois que ele estiver aposentado, quando ele vê que ele realmente tá aposentado. Vamos a hablar sobre nuestro amigo Adrián Fernández. Muchacho. Yeah, o Chapo. O que você acha dele, Mike? What do you think about Adrian? I think that Adrian is a brilliant, smart, genius man who's also a really, really good race car driver. I owe my whole career to Adrian and Mexico. When I started out, my first real client was from Mexico. And because of that, everybody in Mexico saw my pictures. So when I went to Mexico for the first time, I was very well known in Mexico and unknown in the US. In the 90s, we shot Adrian, we shot the Herdez team, we had Quaker, Telmex, Tecate, Bridgestone, all from Mexico. It was hugely important for me. But as a driver, I think Adrian was really, really underrated. I think that he was a championship level guy, who maybe did not have the same approach as some of the other guys. He did it more with his brains and less with his hands. But I have endless respect and admiration for Adrian, and I suspect he also made the most money when he was driving. Então, o Adrian Fernandes, ele falou que ele considera o Adrian Mateus, tá baixo. ele considera o Adrian um cara muito esperto, muito inteligente. E ele não tem palavras para descrever o que foi, ou como foi importante o Adrian para a carreira dele, porque foi com clientes mexicanos que a carreira dele começou, principalmente. E quando ele foi, então, como ele já era bastante conhecido por causa dos patrocinadores, quando ele foi para o México pela primeira vez, ele era mais conhecido lá no México do que nos próprios Estados Unidos. E finalmente ele disse que o Adrian era um cara, ele era underrated, como eles dizem em inglês, né? Que ele era não tão bem avaliado, ou não tão bem considerado
pelas outras pessoas com relação ao seu talento, e ele acha que ele é um cara que poderia ter sido campeão, e finalmente ele disse que acho que o Adrian Fernandes foi um dos caras que mais ganhou dinheiro como piloto. That's interesting. Very rich driver. Mike, eu vou fazer em português. Mike, é possível entender, eu penso dessa forma, que o Adrian Fernandes é como aquele piloto que jogava xadrez, sempre na inteligência. Can you understand that as me, that Adrian Fernandes as a xadrez player? Chess player. Yeah, that's a good way of putting it. You know, he always went as fast as he needed to go to do what he needed to do. On the other hand, I saw him do some amazing things, especially on ovals. I don't know if you remember the bad year that he was driving the Lola and everybody else had the Reynard. He did some qualifying runs in that Lola that were so unbelievably loose and fast and crazy that that I will never forget it. He's very, very brave when he needs to be. He reminds me a little bit of Al Unser Jr. because again, you know, not always showing off, but at the end of the race, he would often be there at the front. Então ele está dizendo que o Adrian ele concorda com o Fábio. Realmente ele era um cara muito cerebral e que ele fazia coisas incríveis. Ele lembra um ano quando a Lola estava bem atrás dos Reynard. Ele não poderia fazer muita coisa, mas ele pegava o carro no classificatório, colocava o carro lá na frente, com o carro com o carro bastante nervoso, brigando bastante com o carro, e ainda assim conseguia colocar o carro lá na frente. Então, com esse jeito cerebral dele, ele conseguia no final da corrida estar lá no topo, mesmo tendo um carro um pouquinho inferior. Maravilha. Posso fazer uma pergunta, Fábio? Pode, por favor. Mike, I'll ask you a question, but first in Portuguese for the guys. Okay. Eu vou perguntar para ele se ele viu, se ele estava de repente lá no Corkscrew para ver o The Pass em 96 do Zanardi. I guess you understood the question, Mike. Were you there in Laguna 96? No. I was at the podium because it was the last lap. Yeah. So all of the guys who shot IndyCar or shot kart were at the podium when that happened. One guy was up in the corkscrew waiting for the start of Super Touring. This guy, Rich Chenet, and he got the picture. He was just up there screwing around, basically, and he got the picture of the pass. Oh my God! And we were all jealous forever because, honestly, in my opinion, one of the greatest photos in the history of the sport. Yeah. You know, I would definitely put it in my top 5. And maybe for sure in my top 5 greatest moments in open wheel racing, 100%. That pass was so audacious and creative. Creative is the word. Yeah, and risky and but he saw something he could do that nobody else could see. Yeah. Então ele falou que ele não estava lá, porque ele estava em Laguna Seca, mas ele estava no pódio, porque foi na última volta. Então é normal dos fotógrafos eles se dirigirem para o pódio, porque normalmente autódromos são grandes, então eles já vão para o pódio. E tinha um fotógrafo lá que ia fotografar Super Turismo logo em seguida, e ele estava lá só de boa, tranquilo, e pegou uma das fotos que ele considera um dos top 5 foto na história do Open Wheel de carros de Fórmula, que foi aquele momento que ele falou que o Zanardi, só uma pessoa como o Zanardi conseguiria fazer aquilo, porque foi um ato de bravura extrema, um pouquinho de risco, e que só ele poderia ter visto aquele espaço para fazer essa ultrapassagem. Christian Fittipaldi, o que você acha dele? What do you think about him? I think Christian is a wonderful person.
I think he was a better driver than he gets credit for. I think being Michael's teammate hurt his career, because in my opinion, Michael Andretti would be the worst teammate you could have, because he's gonna try and screw you over every possible way. Do you guys remember at Detroit when Christian was winning, and the last lap Michael passed him, and Christian was just kind of cruising around knowing he'd won the race, and also knowing that Michael was protecting his rear so he didn't have to worry, and Michael passed him, his teammate. and I don't think Christian was defending or expecting to have to defend. That's the kind of guy that Michael was. He won a lot of races. How many did he win by doing things like that? How many did he win by putting his wing into other guys' tires? You know, I don't have any time for him at all. Good one. Christian. I hope Então, he's not watching. I hope he doesn't speak Portuguese. I really agree with you, Mike. I do agree with you. Yeah. Então, ele tá falando que acho que o maior problema para a carreira do Christian, que ele falou primeiramente que o Christian é um grande cara, um grande piloto, que os resultados não falam o quão bom o piloto, o Christian foi como piloto, e acho que ele acha que o maior problema para o Christian foi ter sido companheiro do Andretti, porque por tudo que a gente já sabe que ele fez, e ele acabou de dar o exemplo que em Detroit o Christian estava tranquilamente indo para a vitória, e na última volta ele estava achando que o Andretti estava protegendo a posição para ele como um bom companheiro, e no final ele foi lá e passou no finalzinho. E ele citou outros exemplos do Michael também, que quantas vezes ele não deu com a asa no pneu do adversário para furar o pneu do adversário e ganhar. Então ele prefere nem continuar falando para não parecer mais feio. Oh boy. We're going to the white flag. Nós estamos entrando na bandeira branca. Algumas perguntas a mais aqui, tá? Vamos falar de história viva. O que você acha desse rapaz? Essa foto é de 2002 em Denver, quando ele estava começando a brilhar na Ganassi. What do you think about Scott Dixon when he joined the Target Ship Ganassi? I think you remember this photo is based in a Denver event. Yeah, I think Dixon is one of the great, maybe the greatest. By the numbers, I agree. Yeah, I mean, he is, it's hard to describe how good he is year after year, race after race, qualifying, racing, strategy, fuel saving. That guy has everything. And he's a normal, 100% normal guy. Yeah. Então ele acha que o Dixon é um grande, talvez um dos maiores, se não o maior da Indy de todos os tempos. Ele é bom em velocidade, em qualifying, ele é bom para economizar combustível, ele é bom em todos os quesitos, então ele também falou que ele é um grande cara. And if you let me add, if you watched last weekend Sebring 12 Hours, did you see what he did in his stint? I didn't, because I was in pit lane with the camera. You were there. So he basically, in 3 stints, probably 3 new sets of tires, but 3 stints anyway, he opened about a minute. Wow. By himself, and we know how difficult this is with these cars, with BOP and etc. Oh yeah, I mean they're all almost the same speed now. Yeah, and he opened like a minute. That doesn't without white, yellow flags and stuff. You know, the other guy who can do that is Bourdais. Yeah. But unlike Dixon, Bourdais, not the best teams. Can you imagine
Bourdais in a Penske car, Yeah, or amazing. like after Champ Car closes, Bourdais hops in a Penske car. How many championships would he have? How many Indy Yeah, 500s would he have? yeah, Um, Scott has had the luck to be on a good team surrounded by really good people, plenty of money, plenty of technical stuff, and really good support from Chip. I mean, I've seen Chip and Scott together, a lot, and Chip is really, what's the word I'm looking for? Almost like a father to Scott. He's very supportive. Bem, Let me translate. Okay. Então ele falou que da mesma forma que o Scott Dixon é bom, imagina o Sebastian Bourdais se ele tivesse ido para uma Penske, por exemplo. Ele foi outro cara que não teve tanta sorte como teve o Scott, que o Scott tinha dinheiro, tinha equipe boa, tinha parte técnica com a Chip Ganassi. Então, imagina quantos títulos até agora o Bourdais não teria se tivesse tido tanta sorte. o Matheus falou também uma coisa que foi interessante, o que o Scott Dixon fez. Sim, deixa eu só traduzir a parte que o adendo que eu fiz assim que o Mike terminou de falar do Scott, que basicamente nas últimas 12 horas de Sebring, o Scott estava no carro da Cadillac, porque a Cadillac é a Chip Ganassi que faz que é a equipe oficial da Cadillac na IMSA, e o Scott Dixon ele abriu basicamente 1 minuto nos 3 stints que ele fez. Ele fez isso no meio da tarde. E a IMSA é uma categoria que tem BOP, então os carros são muito parecidos. É muito difícil um carro abrir de outro, assim. Mas, cara, o Dixon fez o que é praticamente impossível, que foi de abrir quase 1 minuto. Mas, infelizmente, o carro pegou fogo no final e eles não terminaram. Yes. I think you understand that I love Penske, okay? Yeah. What's not to love? I mean, they're an amazing organization. There is nothing in the world like Penske Racing. Yeah. And this image that I share, it's a double provocation because not only the Jude Ferron driver, not only the Rainer were on the car. I share this image because it was a structure, an environment that you cannot see in any other team in the car. Only for Team Penske, for example, because the structure, the involvement, and maybe I can say you about the passion. Eu tô falando aqui para ele, pessoal, que todo mundo sabe que eu torço um pouquinho para Team Penske. E eu tô falando aqui que essa foto é uma dupla provocação que não é só para o carro, não é só para o piloto, é para a equipe como estrutura. And the last question about the photos: what does Jude Ferron, Marlboro Team Penske, Helio, maybe Rick Mears, if you share, All Lancer Jr., about those tremendous guys? They are tremendous guys. They, I think, to drive for Penske, he demands a certain kind of person, a certain kind of person of not only great talent, but of integrity, I think. So I think that's maybe why Tracy didn't last, because he was not Roger's kind of guy. Gilles is totally Roger's kind of guy. Another guy who's super smart, great engineering brain, super fast, always figured out a way to win a lot of stuff, and did not make a big deal about it when he was doing it. I mean, he's much more quiet than Elio, but when they were both racing together, maybe Gilles won more back then. I'm not looking at the stats, but totally impressive person. He was great in sports cars. He was successful as a team owner.
and just had an amazing career both in and out of the car. I think maybe stopped driving a little too soon, but maybe he's tired of it, you know? Yeah. Yeah. Let me translate. Então, ele falou que desses caras todos que o Fábio mencionou, tremendos caras, realmente, o Gil, principalmente, era um cara muito afinado com a filosofia da Penske, ele é um cara muito inteligente, muito rápido, muito cerebral, que tinha um tino para a engenharia da coisa também muito forte, e talvez isso tenha feito com que ele tenha sido também, além de um grande piloto, que talvez ele falou que ele não lembra em estatísticas se ele foi mais rápido, se ele teve mais vitórias em comparação com o Hélio quando eles estavam juntos na Penske, mas que o Gil foi um tremendo dono de equipe. Quando ele saiu, ele foi dono de equipe na IMSA, de Sports Cars, e então ele é um cara bom, um cara tremendo. Mike, em português first. Qual pergunta tradicional no IndyCast Brasil? Qual foi o lugar que você mais amou fotografar? E seja sincero, qual foi o lugar mais Deus me livre que você foi? So my question is, being honest, which the place that you have most emotionally important for you as a photographer? And be honest also, do not forget. Which track? Track your city and tell me the worst place that you visit to photographer. The worst? Yeah, the best and the worst. Okay. I have to split the best. Okay. Because to me now, Indy is the best, the most meaningful. Okay. There is something about that place. The more you go, the more you learn, the more you discover, and it's very, very, very difficult. And the more you love as well. Yeah. Long Beach, because it was the second race I photographed, and it was very, very it was good because Detroit, I mean, I've been going to Belle Isle since I was a little boy, so no magic there. But Long Beach was amazing, and the worst, I have to say, has to be the Chicago motor, the one in the Chips track at the horse. Chips one at the horse track. That was the worst for sure. Is it Chicagoland? No, Chicagoland is the big oval, the NASCAR oval. It was, I think, Chicago Motor Speedway or something. Okay. Yeah, but it was at a horse track. And it was unbelievable. It was really, and it was in a horrible place. I mean, there was nothing. The racing wasn't good. There's a place called Cicero, right? Cicero, that's it. Yeah. It's like a place where the mafia in Chicago. Chip Ganassi feelings, Chip Ganassi rules. Yeah, I mean, it was. I think it was just. I think Chip did it because back then you were guaranteed to make money if you had a race. And I think he knew the guys who knew the horse track and said, "Hey, how about if we stick an oval around the horse track?" And they said, "Oh, sure, we'll all get rich." And they probably did, but it wasn't a very good race. Let me translate. I realized that you should share some things like Vancouver, Australia. Yes. Vancouver, thumbs up. Australia was great. We need to go back to Japan. We need to go back to Brazil for sure. And we totally need to go back to Mexico, 100%. Because every time we did that, we brought a new generation of drivers and sponsors, but more important for me, journalists, friends, photographers. I mean, when I was in say, let's say the year 2000, I knew people from all over the world from racing.
and everywhere I went, I had friends. It Cool. was fantastic. England, Germany was great. Holland and Belgium were fantastic. And then, obviously, we go to good places in the United States and go to good places in Canada. I have to say that since the past 7 or 8 years, but especially since Penske bought the series, it's coming to be very much like CART was. It's moving in a very good direction, I think. That's good, that's good. Yeah. Let me try to translate everything Okay, correctly. sorry. Então ele falou que dos melhores lugares ele tem que dividir Indianápolis como o principal por toda a aura, por ser Indianápolis. E ele divide também a Long Beach, porque foi o segundo lugar que ele mais fotografou, porque ele começou fotografando em Detroit, Belle Isle, e Belle Isle não tem muita magia, porque ele ia lá desde quando ele era criança. E o pior lugar foi aquele aquele de Cícero, Chicago Motor Speedway, que o Fábio lembrou, que é em Cícero, que é a pista do Chip Ganassi, que é a pista que era basicamente uma pista de cavalo, de corrida de cavalo, e eles enfiaram um oval em volta da pista, que não era muito legal de fotografar lá. E não era legal de nada, né, Matheus? Eu não lembro, honestamente horrível, eu não lembro. Horrível, não lembro. horrível. E o que mais que ele falou depois, Fábio, me ajuda? Depois eu provoquei ele sobre Vancouver. Vancouver, ele falou que é thumbs up, Vancouver. E ele Austrália, ele falou que tinha que voltar para o Japão, isso, ele falou isso. Brasil e voltar imediatamente para o México, porque o Canadá e Estados Unidos têm lugares incríveis. Isso. I don't know if I mentioned you, Mike. Mateus lives in Canada. Yeah. Oh, really? I live near Montreal. Okay. And we should be going to Montreal again. Yeah. And we should be going to Edmonton. Thumbs up. And most important of all, Cleveland. Yeah. You rock, man. A gente estava falando, Cleveland tem que existir. Cleveland never dies. Oh, it was so great. And Mike, the last question. Yes. Be sure that it's not the first time it's only the first time that you join us, not the last time. We're going to call to you for another shows, and be ready because we will invite you and convocate as well. The better, not invite more, just convocate. Eu tô falando aqui para ele, pessoal, que é a última pergunta e que agora ele não é mais convidado, ele é convocado. You are part of the IndyCast Brasil family. If you see in your arms, there is a label, IndyCast Brasil. And eu vou perguntar o que o Mike de hoje falaria para o Mike de 30 anos atrás. What that Mike left in the actual days could be in the DeLorean 30 years ago to tell to young Mike Levitt? Boy, that's a good question. I would probably tell me I would probably say you've got a good idea and go with it, because it's been a surprisingly good business, because maybe 20 people are working with us all the time as photographers, who have a great life as a photographer instead of a bad life working in an office. And I can't explain how much fun it is to essentially work and live at the racetrack all the time. It's better than reality. Então, ele falou assim que se ele voltasse, é uma pergunta difícil, mas se ele tivesse que voltar, se ele pudesse fazer isso, ele ia dizer que a ideia que ele teve foi uma boa ideia, porque essa vida de fotógrafo é uma vida muito boa. Ele poderia dizer que é muito melhor do que uma vida num escritório. Ele fez muitos amigos pelo automobilismo, ele conheceu muita gente e é uma paixão. Então, é uma coisa que ele não se arrepende em nada de ter feito.
e vale muito a pena. Maravilha. Mike, first of all, thank you very much. It's been great. First call that we met, you will have accept and no issues, no blah blah blah, no dramas. Thank you very much to accept our invite. You be sure that the Brazilian fans loves you so much more that could be in the past, because you have sharing a lot of good memories to us. I appreciate it. I mean, I love Brazil. Some of my best memories are going to races and spending time with the friends. You know, the people from Brazil, a lot of whom I don't see anymore or who are gone. I mean, remember Kika? Just fantastic. But no, I have a lot of gratitude for being able to go to Brazil, being able to meet all the people, meet all the drivers, and work with these guys. I mean, you know, at the end of the day, you know, Elio is going to be a legend of racing for till the end of time. And every year we meet early in the year, and I take him in the studio and I take his portrait, and we go, okay, how many years have we been doing this? This year, 26 years. Wow. Yeah. Wow. It's amazing. Yeah, it is. It's crazy. It's crazy. So it's been great, and I appreciate you guys. We need to do something when you're in Indy. We're going to do it in Indy. Yeah. Hold a second, please. Let me translate while he takes the things. Rapidinho, Matheus. Do you like coffee, Mike? Fala. Do you like coffee? Oh yeah. You want to try to drink a coffee in this beautiful? Oh, it's a beautiful mug. Waiting for May. I will give it to you. Okay. As a personal gift from IndyCast Brasil fans for you. Thanks. It's great. Vai, Matheus. Okay, let me just translate what you just said, Mike. Então ele falou que ele tem muita gratidão, ele agradeceu o fato de estar aqui com a gente, porque ele tem muita gratidão com o povo brasileiro, com os pilotos brasileiros. Ele fez muitos amigos durante todos esses anos. Ele teve muitas experiências muito boas, tanto vindo para o Brasil quanto com amigos brasileiros, como os pilotos brasileiros. Ele brincou que com o Hélio, que todo ano ele traz o Hélio no estúdio para tirar foto, e todo ano ele diz há quanto tempo que a gente faz isso, e esse ano ele se lembrou que fazem 26 anos que ele tira foto do Hélio. Então é incrível, ele simplesmente agradeceu e tem muita gratidão aos brasileiros. That's great, man. It's a pleasure. It's great. Pleasure's mine. We should meet you in the media center in Indianapolis, and let's try to make some good moments for IndyCast Brasil, because you are the best, one of the best photographers that we met. You will have an amazing time in Indy. I guarantee it. Oh, I'm anxious for that. My accreditation has gone today, and so I'm very proud and very happy, because I asked to God and God sent to me. God is amazing. Gotta love it. Ok. Pessoal, muitíssimo obrigado, Mateuzinho. Valeu. Mais uma, você é o cara. Thank you, Mike. See you then. Vamos para o encerramento. Até quinta-feira nós temos Rob Groff. Hey, Mike, if you want, let's join us in the show, ok? Ok. Ok, guys. Vamos para a próxima. Fiquem com Deus. Abraço.